Herzlich willkommen zu unserem Programm, unserem Wortschatzprogramm. Und heute haben wir ein anderes Thema. Das ist auch ein ganz interessantes Thema. Und das Thema heißt Reise und Urlaub. Journey and Vacation. Letztes Mal haben wir viel über Beruf und Familie gesprochen. We have talked a lot about profession and family life and how to combine these two, the problems and so on. So here, outside your work area, in Ihrem privaten Leben, in Ihrem Familienleben, was können wir machen, wenn wir viel Freizeit haben? Also wie Sie wissen, jeder Mensch, jeder Arbeitnehmer bekommt einen Urlaub im Jahr. Und einige möchten zu Hause sitzen und ihren Urlaub verbringen und einige möchten ein bisschen reisen. Entweder im Innenland oder in einem Außenland oder in einem Ausland. Also heute besprechen wir etwas über Reise, verschiedene Arten von Reisen und Urlaub. Wie Sie wissen, Reise und Urlaub sind eng miteinander verbunden. As you know, traveling or journey and vacation, they are very thickly connected. Because when you have a lot of free time, wenn Sie viel Freizeit haben, eine Woche oder 2 Wochen, was macht man? Die ganze Zeit will man nicht zu Hause verbringen. Man hat immer den Wunsch zu reisen und andere Länder zu besuchen, andere Menschen kennenlernen, andere Lebensweise kennenlernen. Das alles gehört zum Urlaub und Reisen. Und die meisten Menschen, sie haben diese Reiselust, eine Wanderlust. Und sie wollen in der ganzen Welt herumreisen. They want to travel around in the whole world. Aber dazu brauchen sie auch viel Geld. Reisen sind teuer. Und die Studenten machen eine Ferienreise und die Arbeitenden unternehmen eine Urlaubsreise. Die meisten wissen nicht den Unterschied zwischen Ferien und Urlaub. Ferien, that is holidays, that's meant for students and school-going children. And when we talk about people who are working, they are not getting holidays, they are getting a Urlaub, that is a vacation. So here you should know clearly was ist ein Ferien und was ist ein Urlaub. Die Studenten machen eine Ferienreise. Also Ferienreise, also das sind Studenten, das ist für Studenten und Schüler. Und diejenigen, die arbeiten, sie machen einen Urlaub. They make a vacation. Now what? Eng miteinander verbunden. Closely knitted. Körper und Geist sind eng miteinander verbunden. Body and mind, they are closely knitted. They are not to be separated. They go hand in hand. Herumreisen. Reisen is to travel, aber herumreisen to travel around. Im Urlaub
würden wir oder möchten wir überall herumreisen. We want to travel around everywhere. Ferienreise, das habe ich schon erklärt. Die Schüler und Studenten machen eine Ferienreise und eine Urlaubsreise ist für die Arbeiter. Eine Urlaubsreise ist für die Arbeiter gemeint. Und Unternehmen, to undertake. Beispielsatz, können Sie diesen Projekt unternehmen? Can you undertake, can you take over this project?